Ich würde ja gerne gegen diese Gegnerhorde kämpfen, aber nicht, wenn da eine Kackpflanze rumsteht. Ich werde zum Pflanzenhater hier richtig, Leute. Blame the Witcher. Das tue ich mir sicher nicht nochmal an. Also, tschüss. Die wieder abdancen am Hintergrund. Guck das mal an, sieht aus wie Pinguine. Pflanzenhate, richtig. Pflanzenbowser. Kennst du den noch, Ju? Nein. Hm? Iggy ist Pflanzenbowser. Eine Freundin von uns hat zu Iggy einfach gesagt, hier, dieser Pflanzenbowser. Weil er so eine Ananas auf Frisur hat. Pflanzenhate ist der neue Zeugenhass, richtig. Kennst du noch Zeugenhass? Mhm. Ja, da sind Typen. Da sind ja Guys und Girls. Nee, nur Guys. Listen, I've received news that my children in Vizima have fallen sick. I'd like to go back and be with them, but that means I wouldn't make enough for us to survive the winter. So I'd really like to sell some of my old stuff before I go. Interested? Cool Story, Bro. Aber eigentlich nicht. Show me what you have. Well, nothing special. A piece of red ore, a flask of alcohol and a silver ring I inherited from my father. I can throw in a formula for truly reliable hangover medicine. All this for only 200 orins. That's too much. Listen, I'm really in need. What would you say to 150 orins? Still too much. I see we're not likely to make a deal. Farewell. Nö. Ich weiß gar nicht, was er mir da für einen Scheiß andrehen will. My love stayed behind in Vizima with the children. Swamp. I long for the end of selling season, never to be seen again. Gott, hat alle, sagen, hört alle auf gleichzeitig zu reden, bitte. Ah, Hilfe! Met the brickmakers yet? They're all mad. 5,000 ewes in 3 months? My ass. I heard King Fulton What was that? put ewes under protection. Who are you? Geralt the Witcher, a friend. And we'll see. And you? Yaren, I speak for the lumberjacks. Can we talk? Speak. Any jobs for a Witcher? Despite the danger, the beasts leave us alone. So nothing? Perhaps. For someone willing to take a risk. I'm listening. But the Begatic plant should be blooming in the swamp. I understand it's valuable. The drug it makes is. Collect some blossoms and we could both earn a little. I wade through mud, face danger, then we split the profit? You don't know what Begatip looks like, nor where to sell it. Okay, let's play herbalist. Great. Begatip blossoms look like red orchids. Clumps grow throughout the swamp. Sell them to the ferryman. Ask those living in the swamp if you can't find any. I'll deliver the flowers to the ferryman as soon as I find them. Okay. Ich wollte noch mit ihm reden. Speak. I was supposed to collect Begartic blossoms. Problems? They look like red orchids growing in the swamp. The ferryman trades in them. Right. I'll start collecting. Speak. Was there another Witcher here before me? Berengar? Some Witcher. He accepted a job, then disappeared. Know what's going on with him? No. But someone asked about him days later. We weren't the only ones he escaped. Leg dich nicht mal hin, ich will nur mit dir reden. 5,000 ewes. Yaren holds the monopoly on herbs. Swore he'd rip out the legs of any court trading them. And you agree to that? Best not wander out into the swamp. Speak. Alter, die Nahensicht, please.
Are you responsible for the logging? No, we scare off woodpeckers. Of course we're responsible. We're lumberjacks. Work for yourselves or someone else? We're independent, though we secure orders from merchants like Luvarden. We get weeks of work and a decent return. You the chief lumberjack? Yes. Without me, these lazy lads wouldn't know when to piss. Him with a moustache. No matter what I do, he still pisses in his boots. I see you keep a tight rein. With danger around, you need discipline. I rule with an iron fist, so they can return home safely. Most will. Get along with the locals? Nothing but a bunch of deviants. The brickmakers babble about their lords and the underwater world, and the druids don't like the trees being felled. Are you responsible for the logging? No, we scare off woodpeckers. Of course we're responsible. We're lumberjacks. Work for yourselves or someone else? We're independent. Don't you fear working in such a dangerous area? These men need the gold, so they take the risk. You can't have pork if you don't kill the piglet. Do these trees have special value? The remains of a primeval forest. Rare species. They make excellent wainscoting. Godspeed. I heard King Foltest. 5,000 ewes in 3 months. Let's not wander out into the swamp. Impossible. My love stayed behind in We be Vizima simple with the people. children. Speak to our I leader. long Yara. for the end. Immer gleichzeitig I labern. understand not what quarrels humans have with dwarves. Met the brickmakers yet? Cursed druids will soon tether themselves to trees. Okay. Speichern und Reise wird fortgesetzt. Die Reise durchs Unbekannte. Ja. Es wird noch gruseliger, weil es nachts ist. Jetzt habe ich nicht mehr Musik. Das ist ja eigentlich alles. Büschelkraut, das wird angezeigt sogar. Ich traue mich kaum zu reden jetzt gerade schon. Sehr geile Atmo, muss ich sagen, hier. Nachts keine Musik, ein bisschen leicht neblig. Nur Tiergeräusche, die man hört. Respekt, Spiel, Respekt. Und irgendwelche Monster. Ach du Scheiße, sind das Drachen? Ach nee, das ist wieder so ein Gockel, ne? Also entweder Wölfe auch noch. Ach du. Nee. Ich geh jetzt mal außen rum. Pisst der da hin? Alter, ich habe alles gesehen. Ich habe einen pissenden Wolf im Spiel gesehen. Hebt er sein Bein und der Strahl schießt einfach. Habt ihr das gesehen? Holy shit. Oh, wie schön ist das denn? Guck dir das mal an, Ju. Wie hübsch. Huge trees, strange symbols, tamed beasts, even a dryad. This must be the Druid's Grove. Sagen, die greifen bei mich gar nicht an, die Viecher. Oha, wo bin ich denn hier gelandet? Return in the morning. What, White Wolf? Die ist nackt. Windblade. Green Boobs. Mit Jiggle Physics natürlich. Has another Witcher, Berenger, been here? There was one. He asked about herbs, monsters, how much the mosses earn in town. Maybe he wanted to make some money. Then he disappeared. Perhaps he encountered a powerful monster. Thanks for your help. Va fail, Gwynblade. Hallo Vieh. Können wir mit dem reden? Wir sind echt Wirrwarr einfach. Geil. Ja, bleib stehen, ich war noch nicht fertig mit dir. Gwynblade.
Vierkant Salami, danke für 13 Monate Treue. Vielen Dank. Gwynblade. What's that mean? White Wolf. You know me? Your name precedes you. You may know more than me. I remember nothing of my past. Some things are better forgotten. Nevertheless, I do feel sorry for you. Can you help? Sadly, no. Perhaps my sisters from Brokilon could help, but they are far away. Bin ich der Einzige, der es ironisch findet, dass die Frau grün ist und von Brokkoli redet? Von Brokilon, was wie Brokkoli klingt? Tell me about Brokilon. Brokilon is the Dryad homeland, a wilderness untouched by humans. Those surrounding Brokilon wish to claim our forests, and thus humans and Dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless, but how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? So you agree with the elves and dwarves fighting for independence? Those children? They have long forgotten the struggle's meaning, craving blood and revenge, having only contempt for humans. They fail to see they begin to resemble the humans themselves. We merely defend our home, Gwynblade, and have no ambition of driving humans into the sea. Alter, Why don't you reach a compromise with the humans? Ha! You treat concessions as weaknesses and believe acts of goodwill are traps. You will never accept our otherness. Tell me about your lives. Brokilon is our home, Ithlin our lady. We live in harmony with the forest, flowing through the thickets and knowing the forest's secrets. Are you happy? Like humans, we have joys and sorrows, though our end is near. The war with the humans continues, and our numbers diminish. Tell me about Brokilon. Brokilon is the Dryad homeland, a wilderness untouched by humans. Those surrounding Brokilon wish to claim our forests, and thus humans and Dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless, but how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? That's sad. That's sad. Sorry, so habe ich jetzt alles mit der? What are you doing here? 'Tis a secret. Though I'm taking the chance to visit this grove of old, beautiful trees. Tschüss. Farewell. Brokkoli, ne. Klingt trotzdem noch wie Brokkoli. Ey, da ist noch sowas, was? Cool. Noch ein Zeichen? Ja, geil, instant. Ihr habt das Zeichen, oder Haare hat das Zeichen Irden erlernt. Eine magische Falle, die euren Gegner verlangsamt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite weg. Das klingt doch mal gut. Wird Irden verstärkt, kann es Gegner auch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Am besten verwendet man das in Kombination mit den anderen Zeichen. Return in the morning. Warum? Return in the morning. Es ist gerade erst Nacht geworden. Welcome to the Druid's Grove, traveler. Greetings. Marvelous place. I come here when I need to think, and the peacefulness helps clear my mind. Even a witcher is welcome here. One more word about my accepting my otherness and finding the home I never had, and I'll cry like a baby. Sarcasm only serves to expose your inhibitions. Ooh, an elven psychoanalyst. I spent decades among humans. I find your kind as complicated as the schematics of a flail. Decades? Live that long among humans, you're bound to become more like them than you ever wanted to be. Are you speaking from experience, Monster Slayer? A sharp wit. I'm Geralt. My name's Yavin. Let's talk. Yes. I'm looking for witcher's work. Then I'll ask you a favor. I need a letter delivered to Vizima, where I'm not welcome. As a witcher, you should find little difficulty tending to monsters on the way and avoiding trouble with the guards at the city gates. Who's the letter to? I'd be obliged if you could deliver it to Vivaldi, a dwarf living in town, and then return his reply to me. I'll do it. I'm going to Vizima anyway. Thank you. Yes. Has another witcher been here? Berengar? Indeed he has. He was interested in the tower's history, in legends. He scarcely seemed the intellectual, so another must have sent him. Well, he's disappeared. Any idea where he might be? Sadly, no. But your kind often meet a sudden end.
What can you tell me about your kind? What makes you elves tick? Let us pray beneath the trees, for the trampled heather, for blood that has been shed, for fate that has been destroyed, I'm not sure I'm understanding this. for death inflicted by sword, for the pain of others and our own. What can you tell me about... For the for blood, for fate. Nice and to the point. Farewell. More? Yes, See you later. Return in the morning. Quest. Return in the morning. Return in the morning. Wann halt ich morgen wiederkomme? Ich bin doch jetzt hier. Das war die, ne? Ja. Ne, ist eine andere. Nee. Windblade. Has another... There was. Maybe. Then he Thanks for... Waff. Oh Gott, das gucken, weil ich konnte eben noch sau viele andere Sachen anklicken. Windblade. Tell me... Rocket. Are you... Like. That's... Na gut. Na gut. Zahme Wölfe. Das ist doch schön. Ich habe mich das erschrocken, dass hier einfach endlos viele Leute rumrennen. Was ist das? Kreis der Elemente. Ja, ne? Dann setze ich meine Reise fort. Durch den gruseligen Sumpf. Was? Ey, du bist nicht zahm. Der hat mich angegriffen, der hat nichts gemacht. Komm. Ich wollte nur lang gehen. Ich renne einfach. Ich renne einfach. Ich warte. Wie können wir laufen, während wir warten? Aber wir gehen durch den Sumpf, oder? Dann warten wir. Haben wir da nicht 10 Zungen? Ja, genau. Ja. Oh, wie ranzig, da war noch so eine dumme Pflanze. Oh Gott, hier ist gerade viel zu viel Viechzeugs unterwegs. Da ist noch ein Wibbern. Ach du Schreck. Lasst mich vorbei. Werde ich gerade nur mal kurz eine ruhige Minute finden. Wo bin ich gerade? Da oben, okay. Karte aufdecken. Was war das? Ach so, Fischtypen wieder, Trunkene. Tschüss, alle, die gerade schlafen gehen. Ist das hier nicht so ein Wischelkraut? Ah doch, das ist ein Wischelkraut. Also ich bin auch genau da gerade. Okay, komm. Jetzt reicht's mir hier. Schluss. Oh, das ist so ein Alkohol. Da brauche ich auch was. Komm. Alter, wie viele Viecher hier rumlaufen schon wieder. Komm. Komm her. Stefan. So. Jetzt soll ich mir erstmal in Ruhe umgucken können hier. Mann, Mann, Mann. Brrr.
Drop mal. Ich glaube, ich habe aber noch nicht den Eintrag von denen. Das heißt, ich kann noch nicht finden, was ich von denen brauche. Aber das hier immerhin. Keine Ahnung, wie viel brauche ich überhaupt von dem Büschelkraut. Gucken wir da noch mal kurz. Eine nur, okay. Ich sammle trotzdem mal mehr, wenn ich schon mal hier bin. So viele. Und speichern. So. Alles gepflückt hier, was in der Nähe ist. Brrr. Lager der Anderlinge. Da will ich mal hin. Astronomische Zeitverschwendung, die ich hier gerade mache. Ich renne einfach nur rum und decke die Karte auf, aber ich will wissen, woran ich bin. Hallo. Da ist dieser Turm. Da ist ja der Turm. Das sieht aus wie ein Lager. Ist es auch. Oh, da ist jemand abgekratzt. Zerstückelt der Gute. Dem fehlt ein Bein. Na gut. Ich will nicht aufregen. Kommen wir nicht ins Internet in deinem Zimmer? Hier steht ja auch, dass es 5 Zeichen gibt, hätte ich schon vorher sehen können. Diese komischen Typen. Diese Blutegel. Ich muss da mal durchgehen, weil die Karte noch nicht als aufgedeckt zählt. Jetzt aber. Da muss ich auch noch mal hin. Lalelu. Und danach muss ich mal schauen, was für Quests. Oh Gott. Da will ich nur kurz wohin gehen und dann kommt direkt wieder so eine Ratze aus dem Boden. Und ich da jetzt als nächstes hin. Dann. So. Was bin ich denn hier jetzt? Ah, hier schon? Bin ich dran näher? Ach so, das ist ja ganz am Anfang. Ich frage mich trotzdem nicht dran, hier durchgegangen zu sein. Das ist aber ein richtig beschissener Ort, um da zu leben. A traveller from distant lands. He has lost something he now seeks. What shall I call you? Vasker, the village eldress. Geralt. Witcher. What do the villagers do? We mine clay and produce bricks. I see none working. Hard times. Speak. What do witchers do? We solve problems. Want to ask something? Was, die will zocken? Has another witcher been here? Berengar? He has, asking different questions about those alchemies.
The alchemist Kolkstein must have sent him. Then we happened upon his gear in a clay pit, covered in blood. Thanks, Vasca. White-haired one. There were signs of fighting there, and not with monsters. He was attacked by men. Beware of flaming lizards and dry ones. I need you alive. Do you have monster problems? Indeed. Creatures have made nests in the clay pits. What are they like? As if drowned, then resurrected. Drowners. I can finish them. We're poor folks. I can pay no more than 50 orens. That's enough. Where are they? Towards the landing, but take the other road at the fork. At its end, you'll spot our tormentors. Das dauernd Drowner killen. In jeder Want to act? zweiten Quest soll ich I wish to learn about the swamp tower. Like a sword, you cut through the veil of mystery. The one they call Gramps will satisfy your curiosity. I must remain silent until the appointed time. Whatever you say. Want to ask something? Alles. I've killed the drowners. You showed us mercy, yet I deceived you. I can offer no money, but you cannot leave unrewarded. Take this amulet. It's Kezath, the symbol of mercy. Will do. Wonderful. Now we prepare for the coming of the lords. Who are these lords? We worship them and receive the grace of those from the eternal deep. I keep thinking of the fish people. Vodyanoi. How dare you? Those names offend the lords. Okay, okay. Return later. Ich war noch nicht fertig mit dir, Oma. I hate droughts. I'm collecting information on the Mage's Tower. It stands in the swamp like always. Know anyone who might remember it being built? No one but Gramps may remember something. Where is he? He has a hut, but God knows where. Ja, was? I'm collecting it. It stands. Know anyone who might... No one but Gramps may remember. Where is he? He has a hut. Nothing to do. Großfederchen, ja, ja. Alter! Ich habe mich gerade kurz von innen gesehen, das war leicht creepy. Is Vizima really a den of depravity? Weißt du nicht? Wohn ich hier oder du? Warte mal. Was macht die hier? Kamen gerade 3 Typen raus aus der Hütte. Ich hinterfrag das mal nicht weiter.